Hi Piramudan. Hi Nithila. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Nithila. Good evening. யாராவது ஏதாவது homework பண்ணிருக்கீங்களா? Yes, sir. Okay, show it. Okay. பாட்டிக்கு கை கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும். கண்ணெல்லாம் ஓகே. இன்னுமே இந்த இயர்பட் எல்லாம் வச்சு நீங்க டார்க் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. இல்லைன்னா சார்கோல்லே இன்னுமே டார்க் பண்ணலாம். கை ஓகே. அப்புறம் அந்த கையில நல்லா இருக்கு. குட் ஒர்க். Thank you, sir. So இந்த விரல் எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் குண்டு குண்டா இருக்கும் ஆக்சுவலா, ரைட்? அந்த ஓல்ட் ஏஜ்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்து நோட் பண்ணி கரெக்டா போடலாம். கொஞ்சம் அவசரமா வரைஞ்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் குட். பட் இன்னும் பொறுமையா வரைஞ்சா இன்னும் நல்லா வரும். ஓகே. Okay, sir. Okay, so Nithila, you have anything to show? இல்ல நான் homework பண்ணல. சரி, ஓகே. சரி, ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம சொன்னோம் ட்ரை பேஸ்டல் இல்லைன்னா சாஃப்ட் பேஸ்டல் அதை பண்ண போறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம தனி பேப்பர் யூஸ் பண்ணலாம். So look at this. I have this sheet. கொஞ்சம் இது ப்ரௌன் கலர் ஷீட் மாதிரி இருக்கு. இது பேஸ்டல் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? இதுல குட்டியா கேன்சனோட பேஸ்டல் பேப்பர். ஸோ இது இந்த கலர் இருக்கு. there is another sheet I have. So this is like this. So இந்த மாதிரி வேற வேற கலர்ல இருக்கும் ஆக்சுவலா. It is like this. Okay. So இந்த மாதிரி பேப்பர்ல தான் I have already made one. எந்த கலர் சார்? என்ன? இப்ப எந்த கலர் யூஸ் பண்ணுங்க சார்? என்ன கேக்குறீங்க? இப்ப எந்த கலர் யூஸ் பண்ணுங்க சார் டிராயிங்க்கு? இதனால யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார். நம்ம ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அந்த டோன் இருக்கிற கலர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப வந்து இந்த மாதிரி சார்கோல்ல பண்றதா இருக்கட்டும், பென்சில்ல பண்றதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ட்ரை பேஸ்டல் சாஃப்ட் பேஸ்ட்ல பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பாலித்தீன் கவர்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த கவர்ஸ் எல்லாமே வந்து வேற வேற சைஸ்ல நம்ம கிடைக்கும் ஆக்சுவலா. ஓகே. அந்த டிராயிங் அந்த கடையில இருக்கும், இல்லைன்னா வேற எங்கேயாவது இருக்கும் ஆக்சுவலா. தட் இந்த மாதிரி பேப்பர்ல வாங்கி வச்சுட்டோம்னா டிராயிங் பண்ணிட்டு உடனே உள்ள போட்டுக்கலாம். ஸோ ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஸ்ப்ரே பண்ண வேண்டாம். ஸ்ப்ரே பண்ணா அதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஆக்சுவலா. நம்ம இப்படி வச்சுட்டா இது லைஃப் லாங்கா அது அப்படியே இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஓகே. ஃப்ரேம் பண்ணும்போது கடையில கொடுத்தா அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஷீட்ல ஸோ இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா நம்ம டிராயிங் மாத்திரம் பண்ணிட்டு ஹைலைட்ஸ் மாத்திரம் வச்சா போதும். ஓகே. ஷேடோ கொடுக்கலாம், அப்புறம் ஹைலைட் கொடுக்கலாம். அது ரெண்டு பண்ணாவே போதும் ஆக்சுவலா. ஃபுல் ஸ்கின் டோன் நம்ம பண்ண தேவையில்லை. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கின் டோன் பேப்பர்ஸ் எடுத்துட்டு ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் இதுல வந்து வேற என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஈவன் ஹேருக்கு வந்து ஈவன் ஸோ ஐ ட்ரைட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஈவன் இந்த ஒயிட் பென் இருக்கு, அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. ஐ திங்க் இந்த ஹேருக்கு நான் அதுதான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், ஒயிட் பென் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மீடியம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். சரி, ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணலாம். Change the camera. அவங்க பேரு முதல் யாரையும் காணோம், வேற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் காணோம்.
சார் வேற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் காணோம், ஏதாவது சொல்லிட்டீங்களா எல்லா பத்தியும்? இல்ல சார். வரல இல்ல சார், தெரியல சார். இல்ல, எஸ்கேப் போயிட்டாங்க நம்ம டிராயிங் கிளாஸ்ல. சரி, ஓகே. இப்போ என்ன பண்றோம், இது பண்றோம். ஸோ கேமரா நான் மாத்துறேன். போர்ட்ரேட் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் தான், பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து விடாம நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி. ரொம்ப ஈஸி தான் பேசிக். ஸோ நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் சில கிளாஸ் போறாங்க, இப்போ கிளாஸ்ல காணோம், ஓடி போயிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஷீட் எடுத்துட்டு இந்த ஷீட் யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த ஷீட் பாதியா பிரிச்சுக்கலாம். இந்த ஷீட்டை வந்து கட் இட். ஸோ இதுக்குமே இட் இஸ் அட்வைசபிள். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ லூஸ் ஃபோக்கஸ், போகும் வரும். இட் இஸ் ஆல் ரைட். சர்ச் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சின்னது பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. ஸோ இந்த மாஸ்கிங் டேப் வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணா இட் இஸ் அட்வைசபிள் டு டூ தட். அப்போ மூவ் பண்ணாம இருக்கும். இட் வில் பி மோர் ஈஸியர். ஸோ 4 சைடும் போட தேவையில்லை, இது போதும்னு நினைக்கிறேன். So I'm just selecting an image. சார் Yes, Peramudhan. பேப்பரை ஹாஃபா கட் பண்ணீங்களா சார்? இல்ல நான் கொஞ்சம் A4 சைஸ் இருந்தா போதும் ஆக்சுவலா. ஓகே சார். So look at this. இந்த போட்டோ தான் நான் இன்னைக்கு டிரா பண்ண போறேன். ஸோ இது பாருங்க. ஸோ இந்த லேடி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பொட்டு, கண் எல்லாமே வெரி கிளியர், சூப்பரா இருக்கு. ரைட் சைட்ல கொஞ்சம் திரும்பி இருக்காங்க. ரைட். ஸோ பேக்ரவுண்டு கவலைப்பட தேவையில்லை. இப்போ மூக்கு மேல அந்த ஒரு ஹைலைட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணுங்க. ஸ்கின் டோன் பெருசா நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. இந்த பேப்பர் கலரே அப்படி இருக்கு, அதே போதும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரை. ஓகே, ஸோ வேணும்னா நீங்க வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம்.
Okay, so let's start. Dry pastel, so எப்பயும் போலயே so I can take the charcoal வச்சு ட்ரை பண்ணலாம், இல்லைன்னா நம்ம ரெகுலர் நம்ம பென்சில் வச்சு okay, so regular pencil வச்சு I'm trying to mark. So இவங்களோட சின், so I mark ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது இந்த சின்ன தான் I mark. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி பேப்பர் டார்க்கா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, லைட்டா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மார்க்கிங் த சின், சின் இங்க 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 வரட்டும். ஓகே, ஸோ சின் இங்க இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க there is a line in the middle. ஓகே, இந்த ஃபேஸோட சென்டர் சின் இங்க இருக்கு. இப்போ ஃபேஸ் வந்து ஐ எம் அப்ரோச்சிங் ஃப்ரம் அ டிஃபரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், வேற மாதிரி வேற டெக்னிக்ல just drawing a thin line. ஸோ இவங்க ரைட்ல திரும்பி இருக்காங்க. ஸோ maybe okay, so let me draw the so inga vandu I'm drawing a line. This is for the eyebrow. Okay, so this is for the so eyebrow. Here is a line for the eye. There's a line for the eyebrow, line for the eye. Okay, இப்போ நோஸ் எங்க மார்க் பண்றது? இது ரெண்டு தான் முக்கியமானது. மார்க் பண்ணிட்டா other things are easy. You can mark the nose, eyebrow-க்கும் சின்னுக்கும் நடுவுல. ஓகே, இந்த நோஸ் மார்க் பண்றேன். ஓகே, நோஸ் மார்க் பண்ணியாச்சு. So in the eyes, I'm dividing this into 3 equals. Dividing this into 3 equals. So kanna appuram varanjikalam, but still you can draw. I'm making this eye line like this. Bring the camera a little more closer. So I'm drawing the eye like this. In the kannayum, I'm just making like this. Eyebrow, I'm making like this. See, in the eyebrow, I'm making like this. Okay, so which pencil guiding lines I'm going to erase. Just roughly marking the position of the eyeball. So in the pencil, ரொம்ப லைட்டா தான் மார்க் பண்றேன். I'm not marking very dark. Nose வந்து you have to just mark a curve in the right and curve in the left. She is turning to the right side. So இந்த கண்ணு கொஞ்சம் பக்கத்திலே வந்து இந்த இந்த ஃபேஸோட எட்ஜ் இங்கேயே முடிஞ்சிருது ஆக்சுவலா. ஓகே, இங்கேயே முடிஞ்சிருது. சீக் போன் கொஞ்சம் தெரியுது. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கம்மிங் லைக் திஸ். சீக் போனுக்கு இங்க வந்துட்டு உடனே இட் இஸ் டர்னிங் லைக் திஸ். லிப்ஸ் பொசிஷன் உங்களுக்கு தெரியும். Between the nose and the chin, I have to carefully divide this into 3 equals. In the first divisionல இந்த lips இருக்கு.
some making a line, upper lip lower lip join பண்றது. கொஞ்சமா left side அதிகமா இருக்கு, right sideல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. Okay, so this is what I'm doing. Then we have to make the V. The line, right and left. See, you have to make sure. So there is a problem. சரியா தான் இருக்கு. Okay, good. Okay, so lower lip, there is the line for the lower lip. So மேல, I'm just making this line. இந்த கழுத்து line, so இந்த இடத்துல I'm making this line. Shoulder line. So now, so left sideல இந்த கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு, right? So right sideல கொஞ்சம் க்ளோஸா இருக்கு, left sideல இது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு. She is turning to the right side, அதனால so இந்த இடத்துல face end ஆகும். So இங்க தான் காது நம்ம வரைய போறோம். We are going to draw the ears. So இங்க இந்த இடத்துல தான் வருது, but இந்த line இந்த மாதிரி it is coming, taking this angle. Here it is turning, so it is jaw, we can see. Okay, here it is turning, jaw we can see. The ear will be ending here. The upper ear, eyebrow, straight between the eyebrow and the nose. Next to the eyebrow, இங்க வந்து the upper ear goes till there. A nice curve happens. So we have marked everything. Hair, right side, I'm just drawing this hair. Left side இந்த காது, இங்க காது பக்கத்துல காது தாண்டி இங்க இந்த hair வருது. So now it is looking okay. காது பக்கத்துல இந்த hair வருது. Now it is looking okay. Then what's happening here is the neck. So neck, இங்க இருந்து neck starts like this. Start like this. Your dress இப்படி வருது. Now again I am adjusting the neck here. இன்னும் கொஞ்சம் angle, I'm making it this angle. I am trying to bring it further down. A small adjustment in the neck I'm doing. So this is the basic plan and basic drawing. So the hair will be happening here. Okay, so these guiding lines I can erase. First I did a vertical line that I'm erasing. Going through these lips between the eye line I drew, that I'm erasing.
Okay, so all this guiding lines I've erased. Okay, so இதுக்கப்புறம் so I need to take my dry pastels. Let me take it. ஸோ நம்ம சார்கோல் இருக்கு. சார்கோல் போடலாம், பட் சார்கோலுக்கு முன்னாடி இந்த பென்சில் லைன்ஸ் அதை வேணா லைட்டா எரேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா லிட்டில் the pencil lines need not be thicker. Already I drew very light. அந்த லைட்டா நான் drawing பண்ணதையும் I'm trying to erase it little bit. கொஞ்சமா erase பண்ணிக்கிறேன். இப்ப you hardly see. இப்ப வந்து there is a brownல there are various browns. மேபி என்னோட பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கிறதுனால இந்த பேப்பரை விட வந்து கொஞ்சம் டார்க்கர் கலர், இந்த டார்க் ப்ரௌன், விச் திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் டேக்கிங். ஸோ இதை எடுத்துட்டு இங்கெல்லாம் ஐ கேன் ஜஸ்ட் அப்ளை. இங்க கொஞ்சம் ஐ கேன் அப்ளை இந்த டாப், ஐ கேன் அப்ளை. ஸோ இது வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு லைட்டா அப்ளை பண்றேன். அப்ளை பண்ணிட்டு see this, நான் கை வச்சே வந்து ஐ கேன் blend it. ஸோ நம்ம blend பண்றதுக்கு there is a blending tool இருக்கு, இதை வச்சு பண்ணலாம். பட் இருந்தாலும் கையில பண்ணா இன்னும் இது கையில பண்ணா ரொம்ப ஈஸி. இன்னும் இந்த ஷார்ப் ஏரியாஸுக்கு யூ கேன் யூஸ் இட். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஸ் கோட் கொடுக்குறேன் நான். ஓகே, இப்போ ஹெட்ல இந்த இடத்துல ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ டார்க்கர் இது. ஸோ இங்கேயும் டார்க்கர் ஷேடோ கொஞ்சம் கொடுக்குறேன். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டார்க்கர் டோன் கொடுக்குறேன் இந்த பிட்வீன் இந்த ஐப்ரோ அண்ட் ஐ. இங்க ஐப்ரோ அண்ட் ஐ, அப்புறம் ரைட் சைட்ல இந்த நோஸ் லைன். இதில் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணல, நான் லைட்டா தான் அப்ளை பண்றேன். ஓகே, ஸோ லைட்டா அப்ளை பண்ணிட்டு ஸோ பேருமுதல் நீங்க அந்த கலர் பேப்பர் தான் யூஸ் பண்றீங்களா? சரி, ஓகே, குட். நான் வந்து சும்மா அப்படி அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி
Maybe I can draw this line. So the base color கொஞ்சம் டார்க் பண்றேன். ஸோ அந்த that is what I'm working on. So லைட்டா தான் I'm just doing it. I'm not pressing hard. இப்போ வந்து கண்ணுக்கு வந்து நம்ம சார்கோல்ல பிளாக் பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டா நம்ம வந்து இப்ப பேஸ் கலர் போடும்போது அது டச் பண்ணாவே அந்த பிளாக் வில் ஸ்ப்ரெட். அதனால நான் பண்ணல. சும்மா பேஸ் லைட்டா அப்படி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் we can below the lips also இந்த டார்க் ப்ரௌன் வச்சு I'm trying to do. நோஸ் கீழேயும் இந்த ரைட் சைட்லயும் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் லைட்டா. ஸோ நீங்க பிளெண்டர் வச்சிருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி பிளெண்டர். How are you blending? ஸோ இது பண்ணால் ரொம்ப சாஃப்டா நல்லா தான் இருக்கும். பிளெண்டர் சார், பிளெண்டர். பிளெண்டர், ஓகே ஃபைன். ட்ரை பேஸ்டல் இப்பதான் பிளெண்டர் யூஸ் பண்றேன். இன்னும் நிறைய படம் பண்ணிருக்கேன், கையிலேயே பண்ணிருக்கேன் நாங்க. போட்டுட்டு I'm just see இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் டோன் வந்துட்டே இருக்கு. லைட்டா அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பேஸ் டோன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஐ ஹேவ் அனதர் கலர் ஆக்சுவலி. இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கா, டார்க் ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா லைட்டா சார்கோல் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ லிப்ஸ் கீழே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணணும்னா இன்னும் அடுத்த டார்க் கலர் எடுத்துட்டு யூ கேன் கிவ், இல்லைன்னா சார்கோல்லே கூட வந்து லைட்டா அப்ளை பண்ணலாம். லைட்டா இந்த ரொம்ப லைட்டா ஷேடிங் மாதிரி லைட்டா அப்ளை பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணா அது பியூட்டிஃபுல்லா கொஞ்சமா டார்க் ஆகும். இந்த மாதிரி இந்த கலர்ஸை வந்து ரொம்ப சூப்பரா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நம்ம லிப்ஸுக்கு லைட்டா சார்கோல் அப்ளை பண்ணிட்டு அதை பிளெண்ட் பண்ணிருக்கேன் நான். அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடும் நிறைய இடம் நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெஃப்ட்ல நான் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் வித் திஸ் பிளேஸ் between the eyebrow and the eye. இந்த இடத்துல I am just starting. இந்த இடத்துல அப்புறம் கன்னத்துல இந்த இடத்துல இங்க வந்து இன்னுமே லைட்டா அப்ளை பண்றேன். தேவைப்பட்டா அதுக்கப்புறம் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைட்டாவே ட்ரை பண்ணலாம். we can start with this. ஸோ இங்கேயும் நம்ம அப்ளை.
ஸோ கழுத்துக்கு இன்னும் டார்க்கர் கலரே பண்ணலாம். பட் லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் திஸ். இது வந்து பேஸ் டோன், பேஸ் கலரா trying to keep it. Okay, so another dark brown இருக்கு என்கிட்ட. Different, there is a dark brown. ஸோ இந்த நான் வச்சிருக்க இந்த ட்ரை பேஸ்டல் இன்னமே வந்து கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ இட் இஸ் லிட்டில் மோர் ஈஸி டு ஹேண்டில். ஓகே, ஸோ இந்த இடம் கழுத்துல ஐ ஹவ் அப்ளைட். சும்மா கை வச்சே வந்து ஜஸ்ட் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணலாம், பட் கை வச்சும் பண்றேன் நான். இந்த கன்னத்துக்கு கண்டிப்பா கை வச்சு பண்ணா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால கை வச்சு ஐம் ட்ரைங் டு மேக் இட் லிட்டில் சாஃப்ட். அப்புறம் இங்கேயும் லெஃப்ட் சைடில் கீழே டார்க் பண்ணியிருக்கோம், கன்னத்துல லைட்டா இந்த கலர் இருக்கு. இந்த கை வச்சு இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே லைட்டா ஒரு டார்க் ஷேட் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி சப்டில் இது கையிலேயே நல்லா பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. சாஃப்டா பண்றேன். இந்த சின் இந்த கீழையும் இந்த கையே வச்சு ஜஸ்ட் கொஞ்சமா டார்க் டோன் கொடுக்குறேன். இது வந்து ஃபைன் டீடைல்ஸ் கிடையாது ஆக்சுவலா. ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டு கிவ் அ பேஸ் டோன். ஸோ அதனால கை வச்சு ஜாலியா பண்ணலாம். அப்புறம் கிளியர் டார்க் டோன் கொடுக்கும்போது தென் யூ கேன் யூஸ் then we can use the blender. காதுலையும், so it's a base color, so no, so you don't have to worry. காதுலையுமே மேபி இது எல்லாமே ஃபில் பண்ணிடலாம், பட் கீழே வந்து so we want to do காது தோடு மாத்திரம் வந்து we want to do yellow white. ஸோ அங்க ஒரு ரவுண்டு போட்டிருக்கேன். காதுக்கு மேல I'm just filling this color. திருப்பி கை வச்சு I'm just base color we are filling, so I'm just making it darker like this. Okay, so now இந்த என்னோட இந்த கேம்லின் பென்சில், இதுல சார்கோல் பென்சில், ரைட்? ஸோ லுக் அட் திஸ். இது பேஸ்டல்ல டார்க் பிளாக்கும் இருக்கு, அது யூஸ் பண்ணலாம், பட் அது ஹேர் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சேம் அஸ் தி சார்கோல் பென்சில். ஸோ சார்கோலே யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் ட்ரா த ஐ. சார்கோலே யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் ட்ரா த ஐ. பேஸ் கலர் மாத்திரம் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்தர் so this is another dark brown I have. so இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணணும். I'll use later. இப்போ we can go on, we can finish the eye. so ஐக்கு வந்து
making this line. There is another line also. We know that there is another line we can draw. So that also I'm trying to draw. For a lower, there is a thin line I'm trying to draw. Okay, so there is a small gap I'm trying to give. So maybe okay, the charcoal. So there is a thin shadow I'm trying to give little bit. ரொம்ப லைட்டா தான் பண்றேன், லைட்டா தான் கீழே I'm giving a shadow. சரி, ஓகே, நம்ம இந்த கண்ணு முடிச்சிடலாம். So this நடுவுல dark spot, the shape of the eye, the eyeball. There's a highlight area, you have to leave it. So I will touch white later. Highlight area, I'm leaving it. மிச்ச ஏரியாவுக்கு ப்ரௌன் ஐஸ் கூட ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ லைட் ப்ரௌன் இருக்கு. ஸோ அது இந்த டார்க் ஸ்பாட் வச்சுட்டு அரௌண்ட் த டார்க் ஸ்பாட் ஐ எம் ஜஸ்ட் புட்டிங் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ப்ரௌன் அரௌண்ட் த dark spot. Again, I am trying to make the upper eyelid darker. So இப்போ இந்த பென்சில் லைன் முன்னாடி போட்டோம் தெரியுமா? ஸோ அந்த லைன் இருக்கக்கூடாது. அது இருந்தா இந்த சார்கோல் உட்காராது, இட் வில் கிளைட். நடுவில் டார்க் போட்டாச்சு. இந்த ப்ரௌன் இஸ் ரெடி. ஸோ கண்ணுக்கு மேல திருப்பி டார்க், இன்னும் கொஞ்சம் டார்க். ஓகே, ஸோ கீழையும் கொஞ்சம் black. Now all the things are ready. Now I can take the blender, எடுத்து கொஞ்சம் blend பண்ணி, just trying to make it perfect and make it look good, but I'm not going to lose the brown what I applied. Little bit of brown தெரியட்டும். Okay, so little bit of brown தெரியட்டும். ஓகே, கொஞ்சம் ப்ரௌன் தெரியுது, சுத்தியும் கருப்புல வச்சிருக்கேன். ஸோ so அந்த ஏரியா விட்டதுக்கு ஹைலைட். ஓகே, so I'm taking white and I'm going to apply இந்த அந்த ஹைலைட், ஐக்கு ஹைலைட் இருக்கு அந்த இடத்துல just touching white. Look at this, white touch பண்ண உடனே the eye is glowing. So not only there, why in the eyeball, in the white area leftலயும் கொஞ்சம். Okay, the eyeball leftலயும் rightலயும் I'm just touching this white. The eye is becoming more real. Okay, eye has become more real. Okay, same way. ரொம்ப ஒயிட்டா இருக்கு. ஸோ அது கொஞ்சமா blend பண்ணிக்கலாம், லைட்டா பண்ணிட்டா இந்த டூ மச் ஒயிட் கொஞ்சம் கம்மியாயிரும். ஓகே,
Now I can work on this eyebrow. Working on this eyebrow. Working on this eyebrow. So இதுக்கப்புறம் I have this dark brown. So இந்த dark brown வச்சுட்டு இந்த இடத்துல I'm just applying this dark brown. Then கொஞ்சம் கண்ணுக்கு கீழேயும் I'm applying dark brown. So around this eye, this dark brown I'm applying. Okay. Between the eyebrow also I'm applying this dark brown. Okay, so this dark brown is coming down a little bit like this. The dark brown I have applied properly. அதுக்கப்புறம் I'm taking this blender. I'm trying to blend it now. Blending like this. So around the eye also I'm blending. So I'm blending with a dark brown. So it has picked up this dark tone. So இதை வச்சுட்டு, so there is one more thin line I'm doing. Then I can do for the nose also. இப்போ நோஸுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பென்சில் யூஸ் பண்ணி these sharp lines we can do it. The line for this nostril I'm doing. So maybe in the dry pastel இதுல பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். It's more easy when we draw big. It is going to be a little more easy. Making the nose like this. Further shadows இருக்கு. இந்த dark brownல probably I can make this line little bit. The curve in the right and the curve in the left that I'm making. So okay, so I will stop here. So அடுத்த கண் அதையும் பண்ணிரலாம். So there is already some pencil line இருக்கு. That I'm erasing a little bit. Starting with this. Just starting with this. அதுக்கப்புறம்
lower line light போடுறேன் நான். Okay, so lower line எப்பயுமே வந்து try to draw lighter, don't draw very dark. Lower eyelid. Now I am going to drawing this, leaving the highlight. So middle வந்து making dot, leaving the highlight, touching the brown. Just applying black in the top. Okay, so ஓரளவுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் you can take the blender and blend it. Okay, பண்ணியாச்சு. Brown still, you can see it. So white la I'm touching for the highlight. So now it is bright as usual. Touching in the eyeball right side and left side. Okay, so this eye also getting more real. Okay. Just trying to make it a little subtle, blending it. Okay. Okay, this is done. Now this eyebrow, both the eyebrow has to be in the same line. Making sure of that, then making this eyebrow like this. Okay, so அதுக்கப்புறம் there is a second line that we have to draw. So that time drawing. So right side la second line காணா போயிடுச்சு. So let me draw the second line again. Second line. அப்புறம் we can draw this. Drawing these eyelashes also. Some eyelashes. Left side dark brown I need to apply, we need to apply and start blending. So there is a small gap we need to leave. Then so applying little bit, just little bit, touch little bit. Then after that you can fine tune with the blender. So sometimes it is tough to do it precisely. So you can't. So approximately you can do it. Then after that you can precisely do it with the blender. Here I'm applying dark brown like this. Okay, I'm just applying dark brown here. Then around this end, here I'm doing.
So only these places I have done this dark brown. Now I can blend with the blender. Okay, so now I'm blending with the blender. So I'm just blending it like this. Now it has this some of the brown in the blender. Using that, further I'm doing. See here I'm doing some more shading. I'm doing. Okay, some more shading I'm doing here. So around the nose also I can do. So I picked up this brown from here. Using that brown, I'm doing here, next close to the nose. Okay, so little bit of shading here also. Below the nose also I can already some I have done some dark tone. You can touch it. Now this lip I have to align properly. So little bit I'm erasing. So correct மூக்கு கீழே நடுவுல வரணும். So that we need to align it. I can start drawing the lips using this charcoal. So I need to sharpen it a little bit. The charcoal sharpen பண்றது you can carefully you have to do, but you have to do with the sharpener like this. So அப்பதான் உடையாம இருக்கும். இல்லைன்னா ஈஸியா it is brittle, very easy. Okay, so I have
sharpen பண்ணிட்டேன். So now there is a small correction for the lips I'm trying to do. So what I have already drawn, that I'm a little bit erasing. The position of the lips, that V point, that I'm trying to change a little bit. So it is going to be here. So this is the lip line. Okay, so this is the lip line. So this V, I'm trying to make it here. Okay, so this looks good. Okay, charcoal போட்டிருக்கேன். Skin tone கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேல வந்து dark brown we can work on. So இந்த ஸ்கின்க்கு dark, otherwise yeah, so the skinக்கு யூஸ் பண்ண same brown I'm using it for the upper lip. Okay, maybe dark brown யூஸ் பண்றேன் கொஞ்சம் இந்த left side as well as in the right side. So to look like this only, not correct or not proper evenly filled. Now I'm taking that blending tool. Now I'm making it perfect. Okay, so now so this is skin tone I added, dark brown also added. Now I'm correcting a little bit in the right side, like there is a shadow I'm trying to do. Okay, so the lower lips we have to do. Some dark brown I'm adding below the lower lip also. So like this, each area slowly you can add. Now lips what I see is little bit of pink, Lena, dark pink. I mean pink little bit, then some highlight. Both the things are there in the lower lip. Starting with this reddish or this pink. Okay, so little bit here. Little bit I touched, but that I'm going to make it soft. So நம்ம இதுல எப்பவுமே colors இருக்கும். So you can take a cloth and you can remove the dark or light pigments in the blender. Then after that you can
Okay, so this is what I have done. So for the lower lip already light வந்து ஒரு இந்த சின்ன tone I'm trying to give for the lower lip. So I'm picking some dark tone, அதை எடுத்துட்டு so in the lower lip shape, look at this, I'm working on this shape for the lower lip. Okay, so this shape for the lower lip, the blending tool வச்சே பண்ணலாம். Now lips are getting better. So இங்க கொஞ்சம் shading மாதிரி I'm trying to give around the lips. Around the lips, particularly upper lip பக்கத்துல there is another line I'm trying to add, thin line. Okay, அதுக்கு மேல கொஞ்சம் shadow, thin line. So இந்த மாதிரி fine details எல்லாமே வந்து you can work with the blending tool. Okay. So இங்க upper lipக்கு மேல ஒரு சின்ன highlight இருக்க மாதிரி இருக்கு. So what is happening is in the lips வந்து I have a lighter color, peach color. இந்த கலர்ல வந்து இந்த லிப்ல வந்து I'm going to make couple of lines, highlight மாதிரி. So look at this lines. இது கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கு highlight. I'll try to reduce. Okay, so this little bit of highlight I have worked here. But in the highlight too much இருக்க மாதிரி இருக்கு. So again I can take the cloth, remove the colors in this. Gently touch it and reduce the highlight a little bit. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். We'll work on the other areas and come. இப்போ மூக்குலையும் சில highlight we want to do. அப்புறம் so மூக்குத்தி, so I want to do that. அது வந்து இது with a small design. Look at this. So மூக்குத்தி, not drawing thick, I'm drawing very light. Okay, 1, 2. Okay, some design for the Mukuti. But I'm just keeping this white. Just touch panna podum actually. I'm touching this white. Okay, so one side, this side, I'm trying to make it a little darker so that it looks like a shadow. Okay. Now this peach color I'm taking some places மூக்குல இந்த இடத்துல. So I'm trying to give a highlight. Okay. So see how beautiful it is. This highlight I'm trying to work on like this. அப்புறம் நெத்தியில இந்த இடத்துல வந்து I can give some highlight. This is not a white color, இது peach color I'm trying to do. So படம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வருது நமக்கு. ஸோ ரொம்ப பிளெண்டிங் பண்ண தேவையில்ல. ஷேடோ கலர், ஹைலைட் கலர் ரெண்டு இருந்தா போதும். ஸோ இங்க
So in the chin layer, I'm trying to do it. So a little bit of highlight here, then a little bit of highlight here. So these highlights are really doing a magic. Then I have this little look like yellow. So this I'm going to apply for the earring. Yellow I have applied. Then I'm applying some dark brown. So little bit of dark brown I have applied. Okay. Okay, so in the pottu, it's quite a interesting thing. So there is a red, loose red in the bottom. அதுக்கு மேல வந்து it's beautiful maroon color. Okay, it's a little bigger. Okay, so this maroon color I'm trying to do. Charcoal வந்து first I'm making this round. So I have, there is a color I have which I'm trying to work. So this looks like dark maroon. Maybe I'll apply this, then it will. Okay, so this color also I've applied. Either one, the can further take the blender and make it pakka perfect. Okay, so this I have done. So I have this orange color. So அது வந்து I'm trying to keep it here. அது கீழ குங்குமம் மாதிரி. But I don't have this pure red kunguma color. So I'm using this orange. Maybe I'll mix another one more color. Like this, there is a pinkish color I have. Both I'm trying to mix and get something. Yeah, it is working out very well. This is nice. This is nice to make it look more natural. So the edges I'll try to make it soft. So now it is looking more natural. So the main things we have done actually. So after this, in the neck, I need to make a little more darker. Lips, I'll make a little more darker. Hair, quickly we can do it. Ear also we have to do. So darker tones we have to do. The lips, I'm taking black charcoal. So I want to make it darker. So I'm just making this area darker like this.
this area darker like this. Nostrils also, I'll make it darker like this. Okay, now it is looking better. So this ear, the charcoal I'm trying to work on. This dark brown also I will use, but now with the charcoal I'm trying to make the shapes. Okay, so basic lines I've done. Now dark brown. So that just adding little tone like this. Dark brown. So some more dark brown I can add here. With the hand, I'm trying to blend it. So now this dark brown I want to apply in the bottom like this. Some dark brown I have applied. So கை வச்சு சூப்பரா பண்ணலாம். அப்படி பண்ண so you should have a very clear idea of where is it. So right side also I want to make some dark brown, little bit I'm applying the right side. Dark brown. So further, yeah, just with the okay. Sometimes it is the fingers are not blending proper. I take the blender and do it properly. This dark brown I'm applying here above the head here also. So I have to apply some dark brown. Okay, good enough. I'm taking black. Carefully, you have to use black always. So a little bit black I'm applying here below the neck, little bit. So this will give very good depth. So black I have applied, and maybe with the hand I can, with the finger I can blend it like this. This gives a beautiful depth. Okay, so with the black I can go on and do the hair. So another ear we have
This here, let me blend it with this tool. This also I can do. This another ear, little bit is seen. Now the black I'm just filling. The black is the most easiest thing. Then after that, the blending tool you can rock and roll. It is looking too abrupt, so little black I want to blend with this brown also. So it is little bit I'm blending like this, black and brown. This side I'm applying black. Apply black like this. So here is the black. This side, little bit of brown also I want to mix. Here, little bit of brown I have mixed. Okay, so let me, maybe with the hand I can do it. Okay, so the base, nice base coat we have done. So for this, if you want to work on a highlight, you can work on that also, but I'm not going to do it. Okay, some more. So here above the eye, between eye and eyebrow, some more final touches. So this place I want to be a little more darker. Now I'm using the soft pastel directly. Eyebrow, I'm working on this place and making it darker. This place darker. Eyebrow. See, some more hair is coming down here. Okay, so we can also, okay, so I can blend this little bit. When you blend it, then the charcoal will look more natural. Otherwise, it will look too much dark.
You can always apply dark brown over this to reduce it, but I want to keep it like this. So below the nose, again, some shadow I want to work on. So when you're blending, generally you lose the fine lines. Okay, so don't worry about losing the fine lines. You can apply them again. So when you blend it, don't worry. Simply you can blend it. Then you can add the fine lines later also. It's a beautiful medium. Okay, so what else? So her dress, sari. So here I'm going to make a pink. She is having this. I just did this pink here. This on the other side, we can make a blue. Okay, so a little bit of blue I can work on, some blue, some highlight also, some this. So like this I do. Okay, some more highlight, maybe here a little bit. Here a little bit. I will just make some more highlight here. The pink color dress, to that some darker lines also we can add. Few darker lines like this. So further background also you can add, but I'm not going to add it. Okay, so let's work on the smile for her. Okay, for the smile, I'm going to purely work on the work with the blending tool. Okay, so I'm going to pick up a little bit of dark color from the head. Okay, so I can make a small, okay, it's already dark. So I can make a small curve here actually. So I made a small, maybe a couple of small curve here. Another small curve in the right side I can make. This brings a subtle smile on her face. So these fine things you can always do with this tool, blending tool. Okay, so anything else? I'm kind of done with this. Okay, so some flower also we can add in the head. So somewhere here, I'm just adding this.
orange. Some orange here. The charcoal, maybe some hair lines, also thin lines of hair also you can add. So we'll add here. Hair lines can come over the ear also. So right side, you can clearly see some more lines coming. Okay, so with this we can finish. Some more highlight here. One more line I'll add. Small highlight. Background color also you can add, but I'm not going to add, and I'll leave it as it is. Okay, so as usual, I'm going to add my some necklace. So I'm going to add the bird sitting in her neck. This bird means it is artist himself who's our draw. Okay. Today is 5, 4, 22. Okay, done. I'm going to add or malai. Okay, so we can add. So just making small round, some different color beads. Just planning with the charcoal like this. Then after that, some can be blue. Don't have a green, but I have some color. Some yellow like color I have, so that it's not very bright. So I'm adding the peach color. It's not colorful. Okay, so the bead I have done. Another small highlight in the ear. A small highlight here. Another small highlight. The eyes. The bottom eyelid. Some fine lines of hair from the bottom eyelid. Okay, so I'll stop here. So after this, you can take it and put it in a polythene cover. So with that,
We are done. So with this, our human drawing course is over. You can draw portraits, you can draw human figures, you can draw. So you all have known now, understood the basics. You have practiced also. More in this line, you have to practice so that you can the expertise. So the only practice is the only solution. You have to practice, practice, but in what line? So that how to draw, how to approach, how to use different mediums, all that I have shown you. Further, you can practice yourself. Okay. Okay. So let me see if you have done any work now. Okay, the fine adjustment. So I want to make it a little darker. So I'm taking some darkness from the head. Okay, so then I'm going to apply here. Namudan எப்படி போகுது? Did you call me, sir? வரைஞ்சிட்டீங்களா? Yes, sir. Okay. So Nithila, did you try today? White paper. White paper. Okay. Good, good. It's okay. So பரவாயில்ல. You have to keep trying. அவ்வளவுதான். Sir, it's hard, sir. பேசிக் டிராயிங் கரெக்டா இருந்தா போதும் பேர் முதல். பேசிக் டிராயிங் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா? பட் இந்த டைம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான அப்ரோச்ல பண்ணணும். பேசிக் டிராயிங் கரெக்டா பண்ணாவே போதும் ஆக்சுவலா. டோன்ட் கிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எனி ஆஃப் த அதர்வைஸ் டார்க் லைட் அங்கங்க வச்சா போதும் அவ்வளவுதான். மேபி உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்திருக்கும். ஏன்னா உங்க பேஸ்டல் நம்ம சின்ன சைஸ்ல பண்றோமா, இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ல பண்ணா மேபி இட் இஸ் மோர் ஈஸி. பட் பெரிய சைஸ் பண்றதுக்கு டைம் ஆகும். ஸோ அதனாலதான் ஐ ஹவ் சூசன் சின்ன சைஸ். பட் ஆமா, எஸ் ஐ அக்ரி. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பிகாஸ் அந்த இந்த பேஸ்டல்ஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். தின் லைன்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி. I'm picking some dark thing here. I want to apply a line, taking one more. I'm just applying another line here.
அப்புறம் வாட் எல்ஸ் கண்ணுல ஸோ ரேடியல் லைன்ஸ் கூட போடலாம் லைட்டா முடி. Just stop recording, otherwise